கேட்கப்படும்போது உங்களை நினச்சி மானசீகமாக நினச்சிக்கிறேன். ஏன்னா யாராவது கந்தசாமி இருக்கும்போது அவர் வந்து சிஎம் ஃபோட்டோ வச்சுருப்பார். என்ன சார் சாப்பிடுவோம் அது மாதிரி. தேங்க்யூ வெரி மச். டைவிங் லீடர்ஷிப் எவரிதிங் கோஸ் சார். முத்துவேணு வந்திருக்கார். முத்துவேணு வந்திருக்கார். எங்களுக்கு இவ்வளோ தூரம் ரிகவர் ஆகி வந்தது ரொம்ப சந்தோஷங்க சார். இதுக்கு மேலே அப்படியே ஹெல்த்தை கரெக்டாக வச்சு 100 டச் பண்ணிடுறோம் சார். இன்னுமே இந்த டாக்டர் Today is a landmark event in the annals of soil science. A grand get-together of the soil scientists of Tamil Nadu TNSSL 2025, Tamil Nadu Soil Scientists at Agricultural University, and all the horizons of soil science profile for this momentous event. Let's begin the function with Tamil Thai word. தெக்கணமும் அது சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் முதலும் தரித்தனரும் திலக எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Soil Science Club and the Professor and Head Department of Soil Science and Agriculture. Welcome to that. Directorate of Natural Resource Management, Emotions. Indeed, the Department of Soil Science and Agriculture Chemistry, with its genesis in 1906, an integral part of the ABC of the university, has its own traditions and values. So, to foster the sense of conservation of the morals of discipline of soil science, today's get-together will be a great lifeline. So, this day is being celebrated to bring our focus and attention on the coordination of the soil scientists and to show our strength in advocating for sustainable management of the natural resource, the soil. The first women Vice Chancellor of State Agricultural Universities in the country, with a broader and focused vision and a handful number of flagship programs which has brought TNAU to limelight in the area of education, research, extension, agribusiness development and publications. Madam Ministry, supporting and guiding us in all our ways, own ways and means. So our beloved Vice Chancellor Madam, a globally acclaimed climatologist and a true leader with endless care and support and being in all our endeavors, who has readily permitted us to conduct this great function and has readily accepted our invitation. Thank you, Madam, for your unwavering support and for graciously accepting our invitation to be the part of this mega event.
Henceforth, at this moment, on behalf of the entire Soil Science fraternity, we wholeheartedly welcome our respected, beloved Vice Chancellor, Madam. The Director, Natural Resource Management, TNAU Coimbatore, to present a shawl and bouquet to the esteemed Vice Chancellor, TNAU. Thank you, Madam. Thank you, sir. Thank you, sir. Director, Natural Resource Management, in fulfilling this great episode in a grand manner. A warm welcome to you, sir. It is my pleasure to extend a very warm welcome to our all retired sir and the former Vice Chancellors, Dr. Murali sir and Dr. S. Nadu sir, and who have served as different capacities as directors, deans, and the registrar, and the former director even NBSS in UP in Nagpur, and Dean SPGS, Dean Agri, and who have served as our own teachers, mentors, well-wishers, and guides. And as many as the professor and heads of the Department of Soil Science and Agriculture Chemistry at Coimbatore, Madurai, and other campuses. And as they have served as ICR scientists, as ARF scientists, international scientists, bank officers, and in the Department of Agriculture as a JDA, DD, AD, and AOs, etc., who have marked countless achievements and milestones in the field of soil science. So your expertise and contributions continue to inspire us all, and we are honored by your presence, sir. Words are insufficient to express the efforts taken up by Dr. V. Murugappan sir, the former Director, Center for Soil and Crop Management Studies, for the grand get-together. So he actually seeded the thought and took strenuous efforts to make this dream come true today. So on behalf of Soil Science Club, we welcome you, sir. So along with Dr. Murugappan sir, Dr. S. Nadu, Dr. Murali sir, and Dr. S. Ramanathan, Dr. K. Subramaniam, Dr. Jaykumar, Dr. G. Narayana Swamy, and many of our retired scientists actively involved in planning and execution of the grant program today. So we welcome the scientists now working in different organizations as IPS, IFS, IRS members, Deputy Commissioner of Income Tax, lead ecologist at a global level, ARS scientists across India, and bank officers, ISRO scientists, and also as entrepreneurs. And teams and directors, professors and heads, and staff and students of Tamil Nadu Agricultural University who have congregated to grace the occasion. So I am speechless to see all the accomplished soil scientists who are illuminating the event from different latitude and longitude of the country. Definitely your presence, wishes and blessings will bring radiance in the path of the budding soil scientists. I welcome all the research scholars and student friends who are the future soil scientists and who are going to shoulder the responsibility of the soil science domain. I would also like to welcome the office bearers and the members of the Soil Science Club who have worked tirelessly to organize this event along with our staff and students to make the function a great success. Really, your efforts are truly appreciated. I take this opportunity to extend a gracious and inclusive welcome to the family members of soil scientists with their spouses, daughters, sons, and grandchildren who are really empowering us to reach the unreached. I once again welcome you one and all to this event and extend my heartfelt thanks to everyone involved in organizing this event. So thanks for the opportunity being given to me. Thank you one and all. Thank you for the invitation and in problem soil management to give an outline about the meet. The most respected and honorable Vice Chancellor of Tamil Nadu Agricultural University and senior soil science and the office bearers of the Soil Science Club of Department of Soil and Agricultural Chemistry and retired professors and senior professors and other students friends. Hello.
Good morning to everyone. So really it is ever memorable in every scientist, soil scientist of their life. The soil science is one of the basic department in early periods. They used to say ABC, agronomy, botany and chemistry. So that is the soil science comes under category of chemistry. It is the basic foundation. Though I did my UG teacher is here, Dr. Ravichandra sir is here, and is also my PG teacher at Annamalai University. My chairman for PhD, Dr. Major Subramaniam sir, and member Dr. Arunachala sir is here. Though I studied in Madurai and Annamalai University, I had an opportunity to work at Payur with Dr. V.P. Doraisamy sir and A.K. Mani sir. Because of them, I could know few soil scientists of Tamil Nadu Agriculture University at Payur campus. I used to come here often for some, but this day, this program really made me to interact with many senior faculty, senior soil scientists, and really I am very happy. And this program is initiated by Dr. Murugappan sir. It's continuously, because though we have myself and another department, we have many other official assignments, sir continuously, every action, sir is behind this program. Really, the credit goes to Dr. Murugappan sir for organizing this conference. And also, this is the time I should thank our good friend Dr. Gauri Shankar. He is voluntarily opted for preparing the directory of the soil scientist of all the Tamil Nadu. So really, it's a wonder. He has done a very excellent manner. Thank you, Dr. Gauri Shankar. And I also worked with Dr. Raki Parsar at Sourcan Institute. So really, I am very happy. I should not have words to thank all the soil scientists. Really, this program will go in a smooth way, successful way. Thank you very much for the opportunity. Today's episode and live journey of several soil scientists to give a brief note about the program. Good morning to everybody. Beloved Vice Chancellor, Office Bearers of Soil Science Club, Director NAU, Dr. Balasubramanian, and my senior teachers here, all soil scientists and students. I think in this hall we are 5 generations soil scientists. It's a wonderful event. I thought that sometime after Corona we missed the opportunity of organizing a meeting like this. And Dr. Krishnamurthy himself told me that we should get together, and Dr. Bala was reminding me, Dr. Savitri and Dr. Sivakumari, and many people have constantly reminded me to organize some function. I thought this time also some 40 people will come, but there is a huge crowd here and volunteers, and everybody has in their mind that they should come to and join and have a function. It should be appreciated. And this is the way about the Soil Science Club. I think subsequent to this, Dr. Natarajan will explain the whole thing. This will repeat. I assure you this will repeat. And the youngsters you have identified, they will take responsibility of organizing this. Having come and in organizing this, major input I received from Dr. Gauri Shankar. My student is my PG and Dr. Sudha Lakshmi. I used to consult both of them, what to do and who to do and all. They gave me a lot of input. But organizing is very easy. This phone is sufficient. Wherever you are, even if you are traveling by car, use the phone to be in touch with your this thing. That way it was made easy. So somehow you have come together, and this will recur. That is the message I want to send out to all scientists. I am very happy today
that I met so many science scientists today. We are very happy. And Dr. Balasubramanian told about science. And all science comes here. Everything comes out of soil and goes back to the soil. Then everything is within soil, all the science. I think the VC will appreciate this. VC has a soft corner towards science and subject, I know. In fact, she was about to go to Kiligulam to attend the value prevention of the international conference, which is again organized by the Science Department. But she very kindly accepted our invitation and preferred to be with us. So we thank the Vice Chancellor. And about the Vice Chancellor, I had no occasion to speak about VC. I was prepared, but in our classmate meet, she came in between bringing some Patimanda speaker, Nadu. This time I was very specific and I requested her to be present in this meeting since from the beginning. She accepted that she has come. I just recollect a small thing. About 20 years back, I think, one lady staff member came to me for taking the tour program of Aurora. Then I was Director of Soil and Crop Management Studies. And then I said, she was taking approval for going to New Delhi. I said, after completing your work, you call me back. She never inquired about it. Then after completing her work, he called me from Delhi. Sir, I have completed my work. Then I said, you go to Netherlands embassy and meet one Dr. Mrs. Siddharthan, who is also a TNAU student, agriculture engineering student. And I phoned up to Siddharthan and so is coming. Please discuss. And in the evening, it is the person, the lady staff member, exactly tells me, our beloved Vice Chancellor. Evening she called me back and told that, sir, we have finalized a project worth 4 crores. Then 4 crores was a big amount. And then I said, congratulations. She told me that, sir, you have put up a line or code putting now the road porter, sir. The statement. I enjoyed it. Then after returning back from Delhi, she met me. Then that time I saw some kind of different leadership within the Vice Chancellor. I told her that one day you be prepared to become Vice Chancellor. That's what I told her. It's not that because of my because she is Vice Chancellor. She is Vice Chancellor because of her own contribution and efficiency and leadership qualities. She managed the institution. The biggest contribution she made as Vice Chancellor, I used to tell her also very often that everyone is happy in the institution. Take, for example, any institution. If people are happy, then outcome will be very good. Very good outcome will come. If people are not happy, அது என்ன சொல்றது அடிமைப்பட்ட மனதிலிருந்து சிந்தனை வராது அப்படின்னு சொல்றாங்க தமிழ்ல அது எப்படி இங்கிலீஷ் சொல்றதுன்னு தெரியல அது மாதிரி அது இருக்கக்கூடாது எந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்லையும் பட் ஐ திங்க் that our Vice Chancellor made it such that some people will be there here and there with some grievance. Let us ignore it. Overall, if you see the human resource management, she has did very extremely good. That everyone is happy. I never saw anybody telling this way or that way, murmuring. Overall, it is very good. That is the major achievement which our beloved Vice Chancellor achieved. Other things like awards, Sardar Vallabhbhai Patel Award for Best Institution and award institution for the institution TNAU for the best of water harvesting of ICR's agricultural higher education project. When we were working, we had that NADP, now and she sent out 133 students. UG students are going out, PG students. I told her one day that your students are coming to me to take visa. I made
recommendation to Emperor Traline to say is out of his scheme. We have to appreciate that is a major achievement. Then, I think when Dr. Rajagopalan was Vice Chancellor, this Vice Chancellor, I think Dr. Professor, he introduced that village stay program. It was appreciated by everybody. Now she made it to one student, one farmer. One student, a student will go and stay in a farmer's house and learn. It's very good imagination. She has implemented it. We have to appreciate it. Let us give her a hand. Another one is making farmers to stay in farming. This is a good thinking, is it not? I just recollected that I remember somebody in Madhya Pradesh started a movement putting back country plough back in the farm. That was the movement started. Similar to that, making farmers to stay in farming. Because Mrs. Savitri is here, the hero to DD, she was taken a command that all have left agriculture except those who have attained 75 years of age. How to improve this? But she has taken this program. That is also a very good program. Still, a lot more has to be done. And in fact, when I collected the address from the TNAU website, I saw some of the colleges have only one science teacher. For example, Nadu, only one teacher. And wherever the science laboratories were opened some few years back, all these laboratories are not manned by science scientists. There is a staff shortage, terrific shortage. Here there are only 15 people are here. Something has happened in between. There is a less number of science scientists. That is, he has to keep in mind. And when occasion arises, kindly satisfy the science scientists. One more thing I wanted to tell, I have already told her, that this hall was organized about 20 years back when Dr. Kannan was Vice Chancellor. I think the whole look, arrangement, everything was did by Dr. Natarajan, myself and Dr. Mal. Even that wall fix was chosen by three of us sitting here, I still remember. But the seats are dirty. This has to be given a facelift. I told the Vice Chancellor that we will also be contributing. But there is another suggestion coming from the Vice Chancellor that Dr. Tyageri's classmate, Dr. Jaykant, is a soil scientist. Now he is PWD secretary. You know that he is now PWD secretary. And I thought that Tyageri will take it. But the whole responsibility should be borne by Dr. Murugesh Bhubadi, who is very close to the Dr. Jaykant. I think they need 10 lakhs money only. Some heritage building and all. People. Anyway, we science scientists are giving the responsibility to Bhubadi to see that by the time the Indian Society of Science and Convention comes, this takes a new state. Everything. I don't know. Anyway, this Bhubadi has to take it up. We will be by your side, behind you. That's all. So I thank everybody. I thank the organizers for giving me the opportunity. I thank the Vice Chancellor also for honoring us. Thank you, one and all. Thank you. Sir, esteemed Vice Chancellor of Tamil Nadu Agricultural University is a vibrant leader who knows the way, goes the way, and shows the way. The diligence and zeal of this globally celebrated agroclimatologist has transformed her signature into autograph, what we rejoice to be. Madam, we, the soil scientists, very much and good morning to all of you. உங்களை எல்லாரையும் ஒரு சேர் பார்க்குறது ரொம்ப 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 பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு. ஸோ ரியலி ஸ்பீக்கிங் ஜஸ்ட் எனக்கு ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்தாங்க who are all attending this meeting அப்படின்னு. இட்ஸ் ரியலி லைக் ஓவர்வெல்மிங் டு see சாயில் சயின்ஸில் வந்து எவ்வளவு பெரிய ஆளுமைகள் இந்த இதுக்கு போயிருக்குது, என்னென்னலாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த நேம் லிஸ்ட் வச்சே என்னால் பண்ண முடியுது.
இருந்தது. First of all, the 3 vice chancellors from the soil science department, Dr. Murugesh Bhupati sir sitting over here. Sir, உங்களோட எனக்கு நிறைய கனெக்ட். நீங்க VC ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே எங்க பக்கத்து வீடு. So we had very close interaction with the madam and sir. அப்போ எப்படி பார்த்தனோ அதே மாதிரி தான் the same closeness we have with you sir, and really wonderful to see you here. So உங்களுடைய டென்யூரில் நாங்கள் நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் என்ஜாய் பண்ணோம். So your guidance was really superb. Thank you so much for coming here. It is wonderful to see you here again sir. So thank you sir. அதே மாதிரி நடராஜன் சார் எங்களோட டைரக்டர் கிராப் மேனேஜ்மெண்ட், ஃபர்ஸ்ட் அவர் சாயில் அண்ட் கிராப் மேனேஜ்மெண்ட் டைரக்டர். உங்களுக்கு அப்புறம் தான் அது வந்து 2 டிவிஷனாக மாறி NRM அண்ட் DCMமாக மாறிச்சுங்க சார். ஆமாங்க சார். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆல் இண்டியா டூர், தட்ஸ் ரைட். when I was a student, sir was accompanying. Sir and food science Malati madam, both of them were accompanying. I remember so well, like how it was an enjoyable period for all of us sir. அதே மாதிரி நீங்க இருக்கும்போது I was heading the department, so it was really wonderful to work with you sir, and I'm very happy to see you here. அது மட்டும் இல்லைங்க சார், again you have எப்படி சொல்றது, அங்கே ஒரு நம்மளுடைய கொடியை நட்டுட்டீங்க. எங்கே போய் நம்ம யூனிவர்சிட்டி விட்டு வேற யூனிவர்சிட்டியில் போய் காந்திகிராம் யூனிவர்சிட்டியில் வைஸ் சான்சலர் ஆகி you just put the stamp of TNAU in there also. So we are very happy to see you here sir. Very nice to see you. அதே மாதிரி ஜேம்ஸ் பிச்சை சார் வரல, பட் பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி பக்கத்தில் இருந்து அவரும் ஒரு நோட்டபிள் பர்சனாலிட்டியாக இருந்தாங்க. Again, civil servants, you know, it's very difficult. நான் இந்த வாட்டி வந்து I had an opportunity to interview group 1 site. இவங்களை வந்து இன்டர்வியூ பண்ணுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருந்தது. The numbers பார்த்தீங்கன்னா there were 3,28,000 people who attempted in the first stage. தினகரன் வராருன்னு நினைக்கிறேன், அவரை கூப்பிட்டுட்டு நம்ம பேசிடலாம். 29,000 1,900 வந்து மெயின் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறாங்க. From 1,900 only 195 people were chosen to attend the interview. So அவ்வளவு filtration. அதே மாதிரி தான் அந்த காலத்துல இருந்து. But Tamil Nadu Agricultural University was very happy to give like lots of leadership quality to the entire state of Tamil Nadu and also outside the state of Tamil Nadu. So அப்படி பார்க்கும்போது உங்க சாயில் சயின்ஸ்ல இருந்து மிஸ்டர் ரவிச்சந்திரன், IRS member, national company in, you could find some time and had to come over here to mingle with every one of us. Thank you so much for your coming here. So அந்த வகையில் நம்ம சிவில் சர்வன்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் ரவிச்சந்திரன், டாக்டர் தினகரன் and then Dr. S. Venkateshan and Dr. Kasi Shankar, 4 பேர் வந்து நீங்க ஸ்டேட் லெவல்ல bureaucratic செட்டப்புக்கு we have given. Forget the contribution from the scientists who are sitting outside the country but also contributing to Tamil Nadu Agricultural University. அதுல ஃபர்ஸ்ட் பாலா சார் வருவாரு. So we Balasubramaniam, Irene Philippines அப்படின்னா தெரியாதவங்களே இருக்க முடியாது. He was contributing so much. Thank you sir for giving that this one. And also PK Krishnan. So I think she could not come here. So she is also in Kuwait. அதே மாதிரி ICR scientist, நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சரல் யூனிவர்சிட்டி ARS scientist contribution வந்து close to 30% of the ICR system is with the TNAU scientists. We continue to excel even now. So அந்த வகையில் we are really happy. There are so many people. Dr. G. Narayanasamy, Dr. Vadivelu, Dr. ராக்கியப்பன் சார் பார்த்தேன்னு நினைக்கிறீங்க. சூப்பர் சார். ஸோ ராக்கியப்பன் சார், அதே மாதிரி ஹமீத் கான் சார், யா குட் சார், கிரேட். அண்ட் தென் சத்குணம், அசோகன் சார், பழனிசாமி, பாஸ்கரன், முருகன், Dr. Raja. There are so many people, you know, like the list is endless. And then Somasundaram, Surendran, Rajan, and again Dr. Prabhavati. So இவங்க எல்லாரும் வந்து ICR சிஸ்டத்தில் you have given almost 14 scientists to ICR system from the soil science department, which is really great. And அதே மாதிரி ரொம்ப முக்கியமாக இஸ்ரோல இருந்து I'm really happy to see Gauri Shankar. So wonderful Gauri Shankar for joining here. It's really great of you to be here. And you know, like ISRO is one of the important agency. Now everything is growing. And அதில் வந்து நம்ம சார் நடராஜன் சார் was also to be noted because அவர் வந்து first சிவசாமி சார், we miss him.
terribly we miss him here. அவரும் நடராஜன் சார் எல்லாம் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க. At the same time, the people like Dr. Gauri Shankar was really, definitely you were contributing for the development of remote sensing and GIS center here. Thank you so much for attending. And again, Dr. Rama Subramaniam, I'm not sure she is here, but yeah, she has also contributed a lot. And entrepreneurs ன்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம முருகேஷ் பூபதி சார் தான் சொல்லணும். After he retired from the vice chancellor position, now he is owning a big tissue culture laboratory, contributing to the banana growers too much, and it's a great thing, sir. We should never sit at home. Like, you are a great example to all the senior people how to keep ourselves engaged. Whether it is our field or any other field, whichever is the growing field, we have to definitely contribute for the welfare of the farming community. We are really great that you are contributing to the community. Adhe madri Mr. Pandian, Yamaha, entirely a different zone, but still it is very good. Adhe madri Periyasamy sir, he is having a nursery, and then Kandasamy sir, he is actually having IPL Biological Limited and so on. இது மட்டும் இல்ல, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்லி ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர்ல இருந்து நிறைய பேர் நம்ம யூனிவர்சிட்டி, எஸ்பெஷலி ஃப்ரம் சாயில் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர்ல நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கீங்க. தட் இஸ் ஆல்சோ வர்த் மென்ஷனிங் ஹியர். அண்ட் இங்க கூட ஈரோடு ஜேடிஏ வந்திருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க. கேன் யூ see her from here? Yes, very good. And another JDA here. Thank you so much for joining. இப்போ currently நிறைய JDAs வந்து from soil science departmentல இருந்து போயிருக்கீங்க. இது எல்லாத்துக்கும் மேல தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சரல் யூனிவர்சிட்டியிலே இருந்தா கூட டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன்ல யூ பீப்புள் ஹவ் கான்ட்ரிபியூட்டட். அது நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லணும்னா கே கிருஷ்ணமூர்த்தி சார், மை மென்டர் ஐ ஷுட் சே. லைக் ஆல்வேஸ் வெரி பாசிட்டிவ், ஆல்வேஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசம்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் என்கரேஜ்மெண்ட் யூ யூஸ் டு கிவ் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் கான்ஸ்டன்ட் encouragement and constructive criticisms and so on. We value your words a lot. நீங்க என்ன சொன்னாலும் அதுல ஒரு நியாயம் இருக்குன்னு அப்படியே நம்புவேன் சார். நான் அந்த மாதிரி ரொம்ப அழகான அட்வைசஸ் கொடுப்பீங்க. யூனிவர்சிட்டியில இது இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்வீங்க. அந்த வகையில இட்ஸ் ரியலி கிரேட். அதே மாதிரி KM ராமநாதன் சார், நீங்க யுவர் டைரக்டர் பிளானிங் அண்ட் மானிட்டரிங்கா இருந்து நீங்க நிறைய யூனிவர்சிட்டிக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கீங்க சார். இட்ஸ் வண்டர்ஃபுல். அதே மாதிரி ராமநாதன் சார் DRR இருந்து அவங்களும் அப்படிதான் சார். உங்க பீரியட்ல தான் நான் ஒன்று நல்லா ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு. யூ ஆர் ஆர்கனைசிங் 100th year ஆஃப் நம்ம சென்டினரி செலிப்ரேஷன்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணீங்க. அப்போ வந்து ஒரு நாள் நிறைய மெமரிஸ் சார். உங்களை ஒவ்வொருத்தரையும் பார்க்கும்போது ஐ ஹவ் லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப், எனக்கு நிறைய ஸ்பீச் வேறு எழுதி கொடுத்தாங்க. ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ரீட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ், ரைட்? ஸோ இட் வாஸ் வண்டர்ஃபுல். லைக் நீங்கள் வந்து MS சுவாமிநாதன் அண்ட் எங்கள் ரட்டோர் சார் எல்லாருமே இங்கே வந்திருந்தாங்க. அப்போ வி ஹேட் அ வெரி ப்ளசன்ட் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் சார். நீங்கள் ரொம்ப டென்ஷனாக நீங்கள் ஒரு தடவை இந்த லைட்டு இதெல்லாம் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. there was some 5 minutes gap to put the generator in. சார் பயங்கர பாயில் ஆனாங்க. நம்ம கண்டிஷனில் அது அப்படி தான், பட் எல்லாம் வெளியிருந்து வரவங்களாம் அதை பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க. சார் அழகாக அந்த ப்ரோக்ராம் நடத்தி கொண்டு போனாங்க. I was also given an important responsibility which was really wonderful remembering here சார். அதே மாதிரி முருகப்பன் சார் வந்து எனக்கு எப்பயுமே வந்து ஒரு க்ளோஸ் டு ஹார்ட் பர்சன் அப்படின்னு சொன்னால் முருகப்பன் சார் தான். என்னன்னா நான் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப இந்த ஹாலில் மீட்டிங் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஏதாவது ஒன்று போயிட்டு இருக்கோம். டக்குன்னு நான் பக்கத்தில் இருக்கிற யாராவது கூட லைட்டாக ஏதாவது வந்தோம்னா யாராவது இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல, டக்குன்னு கீதலட்சுமி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டுருவார். டக்குன்னு அப்போ தான் இவர் எதை பற்றி கேட்குறாருன்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்போ டக்குன்னு எழுந்திரிச்சு நம்ம எதாவது வந்து கன்சைஸ் பண்ணி சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி நான் எப்படின்னா நான் வந்து ரொம்ப லேட் இந்த நைட் ஒர்க் பண்ணுற ஆள். யூஸ்வலாக என்னென்னா ஈவினிங் வந்து வீட்டுக்கு 5 o'clock வீட்டுக்கு போய், பிகாஸ் அப்போ என் பையன் ரொம்ப குட்டி, என் ஹஸ்பண்ட் கூப்பிட்டு வருவாங்க. போய் அவங்களுக்கு ஏதாவது கொடுத்துட்டு எங்கள் மெய்டு வந்து சமைச்சு வச்சுருக்கோம். எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் ஒரு 6:30க்கு திருப்பி ஆஃபீஸ் வந்துடுவோம். என் ஹஸ்பண்ட் வந்து என் சீட்டுக்கு முன்னால் உட்காந்து பையனை எழுத வைக்கிறது, அவனுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறது, 8 மணி ஆனோன்னா அவனை அந்த டேபிள்லேயே போட்டு தூங்க போட்டு என்னை வெடிக்கு பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அதனால தான் நான் இந்த அளவுக்கு வர முடிஞ்சது உண்மையா. ஆனால் அவங்க வந்து அப்போ வந்து நான் வீட்டுக்கு போகிறக்கே 11:30 12 ஆயிடும். அப்போ வந்து என்ன நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் போயிட்டு இருந்ததால இட் வாஸ் ஆல்சோ க்ரோயிங் ஃபீல்டு. எனக்கு இன்னொரு சாயில் சயின்டிஸ்ட் இங்கே நான் சொல்லி ஆகணும், டாக்டர் SP பழனியப்பன் சார். அவர் தான் என்னோட போத் MSc அண்ட் PhD சேர்பர்சன். இன்னைக்கு நான் இங்கே நிற்கிறேன்னா அவர் வந்து முக்கியமான காரணம். பிகாஸ் ஹி ட்ராக்ட் மீ இன்டு மீட்டியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட். அவர் ஸோ ஹெசிடென்ட், இட்ஸ் சச் அ ட்ரை சப்ஜெக்ட். ஒரு UGயில் ஒரே ஒரு கோர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். நான் அவரை பற்றி அப்புறம் வரேன், ஃபர்ஸ்ட் முருகப்பன் சார் முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ நான் நைட்டு 12:30 1க்கு தான் வீட்டுக்கு போவேன்.
போவேன். அது மாதிரி 8 மணிக்கு ஆஃபீஸ்க்கு வர்றதெல்லாம் என்னால் முடியாது. ஏன்னா போகிறதே அப்போ தான் போவேன்னா அதனால 8 மணிக்கு வர முடியாது. ஸோ நான் கிளம்பிட்டு இருக்கேன் அவசரமாக ஒரு 8:15 ஆஃபீஸ் வரலான்னு. சார் வந்துட்டாங்க. சார் வந்துட்டு கீதாலட்சுமி எங்கே இருக்கீங்கன்னு கேட்டார். அஜ்ஜோ ஏதோ இம்பார்ட்டன்ட் போல் இருக்கு. டேரக்டர் கூப்பிட்டார். அப்போ சர்வஸ் டேரக்டர் க்ராப் மேனேஜ்மெண்ட், சாயில் அண்ட் க்ராப் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லி அடிச்சு பிடிச்சி ஓடி வரேன். வந்து அவர் ரொம்ப கூலாக வேலை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நல்ல ஃபேஸை பார்த்துட்டு ஆரம்பிக்கலான்னு உங்களை கூப்பிட்டு நான் really it touched my heart. So they kept me in such a high kind of a grade and அந்த மாதிரி ஒரு close to heart person. and எப்பயுமே சார் வந்து என்னை வேற லெவல்லே தான் திங்க் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க. அந்த வகையில் ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி சார். இன்னைக்கு இந்த மீட்டிங் இங்கே நடக்குதுன்னா உங்கள் கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் டூ ஹை. ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் த எஃபர்ட்ஸ் that you have taken and you are bringing all the soil scientists together. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே மண்ணில் இருந்து தான் வருது, எல்லாமே மண்ணுக்கு தான் திரும்பி போக போகுது. அந்த வகையில் நீங்கள் உங்களோட கோட் நல்லா இருந்துச்சு சார். அதை ஒரு நல்ல ஃப்ரேஸாக மாற்றுமா செல்வி, நாங்கள் எப்படி வெதர்வைஸ் அதர்வைஸ் நாட் வைஸ் பண்ணோம் அது மாதிரி நீங்கள் அவர் சொன்ன ஃப்ரேஸை வந்து நீங்கள் ஒரு பிரெயின் ஸ்டார்மிங் வச்சு யூ மேக் இட் அஸ் அ ஸ்லோகன் ஃபார் சாயில் சயின்ஸ் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் கெமிஸ்ட்ரி. இட்ஸ் வண்டர்ஃபுல் சார். நல்ல தாட் சார். எவ்ரிதிங் கம்ஸ் ஃப்ரம் சாயில் அண்ட் எவ்ரிதிங் கோஸ் பேக் டு சாயில். திஸ் ரியலி வண்டர்ஃபுல் சேயிங் கோட் யூ ஹவ் given. ஸோ அந்த மாதிரி சார் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ்லி கனெக்டட். அது மாதிரி ராஜ்கண்ணு சார் டீன் திருச்சியிலிருந்து வந்தாங்க. ராஜராஜன் சார் அகேன் ஹிஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் வாஸ் குட். கோயம்புத்தூரில் டீனாக இருந்து நல்லா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணீங்க சார். தட் வாஸ் ஆல்சோ கிரேட். அண்ட் உதயசூரியன் சார், உதயசூரியன் சாரும் அகெயின் அவர் வந்து டீன் எஸ்பிஜிஎஸ் சார். இப்போ நான் நிறைய சண்டையெல்லாம் போட்டிருக்கேன். ஏன்னா வந்து எங்கள் ஏசிஆர்சிக்கு சில ரெகக்னிஷன்ஸ் வேணும், சில இது வேணுங்கிறதுக்காக சார் கிட்ட போயிருக்கேன். அது என்னத்துனே பாசிட்டிவாக முடிச்சு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இட் வாஸ் ரியலி வண்டர்ஃபுல் சார் டு ஹேவ் யூ ஹியர். அது மட்டும் இல்லை இஎன்எஸ்லேயும் அவருடைய முத்திரை அழகாக பதிச்சாரு. இஎன்எஸ்லேருந்து தான் வந்து டீன் எஸ்பிஜிஎஸ் போனார். குட் சார். யூ அண்ட் கென்னடி டிட் லாட் ஆஃப் ஒர்க் டுகெதர் டு மேக் த எஸ்பிஜிஎஸ், டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் த எஸ்பிஜிஎஸ் இன்டு டிஃப்ரெண்ட் ஜோனல். அதே மாதிரி கேஎஸ்எஸ் சார், கேஎஸ்எஸ் சார் good to work with you sir. As a director of research he was working and I was working as director of crop management. சாரை பொறுத்த வரைக்கும் என்னைக்குமே நோ கிடையாது, all yes. KSS always says yes. அப்படிதான் போச்சு. It was very good and he used to give lots and lots of recognition for the people who do science. அதனால நிறைய வந்து பாலிடிக்ஸை எடுத்துட்டு சயின்ஸை பண்ணணும்னு நினைச்ச ஒருத்தர் கூட ஒர்க் பண்ணது எங்களுக்கு ரொம்ப வண்டர்ஃபுல் சார். ஐ ரியலி வேல்யூ யுவர் பிரசன்ஸ் ஹியர். அதே மாதிரி அடுத்தது நம்ம மகிமி ராஜா சார். தோ எனக்கு ரொம்ப டைரக்டாக அவர் கூட ஒர்க் பண்ண சான்ஸ் கிடைக்கல பிகாஸ் ஹி வாஸ் ஒர்க்கிங் ஆஸ் அ டீன் அங்கே சார். ஸோ ஹி வாஸ் ஒர்க்கிங் ஆஸ் அ டீன் அண்ட் தென் ஹி மூவ்ட் அவுட் சைட் த கண்ட்ரி. பட் சார் இப்போ வந்து அகெயின் ஹி இஸ் ட்ரைங் டு கெட் கனெக்ட் வித் அஸ். வி வில் டெஃபினெட்லி ஒர்க் டுகெதர் சார் வித் ஆல் த எக்ஸ்பீரியன்சஸ் தட் யூ ஹவ் கெய்ன்ட் இன் த ஃபாரின் கண்ட்ரி தட் வி வில் பிரிங் இட் பேக் டு TNAU. பில்லையும் பாஸ் பண்ணணும்னா அவர் வந்து ஹி யூஸ் டு கீப் லாட் ஆஃப் செக்ஸ். முருகேச பூபதி சார் சேஃபாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக அப்பா சார் வந்து ஷீல்டாக வச்சுட்டாரு. ஸோ இட் வாஸ் வண்டர்ஃபுல். பட் த ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆர் மேட் பர்ஃபெக்ட். சாரி சார் நான் ஜாலியாக பேசுகிறேன். பட் நம்மளுடைய ஆடிட் அப்ஜெக்ஷன்ஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வந்து அப்பாவு சாராக இருந்தாங்க சார். ஸோ வி நீட் டு அப்ரிஷியேட் ஹிம் ஆஸ் வெல். தோ அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல இட் வாஸ் டிஃபிகல்ட். இந்த at this juncture when அப்பாவு சார் நினைக்கும் போது when I took over as vice chancellor the number of audit objections were 4600 plus. இன்னைக்கு ஆடிட் அப்ஜெக்ஷன்ஸ் 300 கம்மியாக வந்துருச்சு. இன்னும் ஒரு மாசத்துல 2 digit ஆடிட் அப்ஜெக்ஷன் கொண்டு வரணும்னு we are working too hard. So this is I feel this is one of the achievement because audit objections கிளியர் பண்றதுங்கிறதே நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து we showcase them how. பிபி துரைசாமி சார் ஸ்பெஷல் ஆஃபீஸர் NRM அவங்க இருந்தாங்க. நல்லா இருந்துச்சு சார் உங்களோட பீரியட். இட் வாஸ் வண்டர்ஃபுல் டு ஒர்க் வித் யூ ஆஸ் வெல். ஜவஹர் கொஞ்ச நாள் மட்டும்தான் அவங்க இது பண்ணாங்க. he was contributing but he is also a nice person. he came from கோவில்பட்டி but he tried to contribute. இருந்து சாந்திகா செமையா பண்ணாங்க. பியாண்ட் சாயில் சயின்டிஸ்ட்ங்கிறத தவிர ஓடிஎல்ல கனெக்டிங் பீப்புள் நோ பார் ஃபார் ஸ்டடிங் எனி திங் அப்படின்னு சொல்லி அழகாக கொண்டு வந்து நல்லா பண்ணீங்கக்கா. ஆல்வேஸ் வண்டர்ஃபுல் டு சி யூ அண்ட் இட் வாஸ் கிரேட் டு ஒர்க் வித் யூ. அதே மாதிரி என்ஆர்எம் சாந்திகா வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க எங்கள் டென்யூரில் இருக்கும்போது பிகாஸ் DCM அண்ட் NRM கோ டுகெதர் ஆல்வேஸ். இப்பயும் அப்படி தான் போயிட்டு இருக்குது. ஸோ அந்த வகையில் இட் வாஸ் ரியலி குட் டு ஒர்க்.
ஸோ இன்னும் முக்கியமாக சொல்லணும்னா முத்துவேல் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் உங்களை இப்படி பார்க்குறது. நான் உங்களை ஹாஸ்பிட்டல்லையும் பார்த்தேன். இன்னைக்கு நீங்கள் பழைய முத்துவேல் சாராக வந்துட்டீங்க. இதிலிருந்து அப்படியே கிராஜுவலாக யூ ஷுட் இம்ப்ரூவ் யுவர் ஹெல்த் அண்ட் யூ ஷுட் பிகம் ஹெல்த்தி அண்ட் kudos to madam who took care of him to bring him at this stage. அகஸ்டின் சார் அப்படிதான் எல்லாருமே எனக்கு ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லணும்னு தோணுது. அதே மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்தா கூட சார் நீங்க எப்பயுமே நல்ல மெசேஜஸ் போடுவீங்க. ஐ யூஸ் டு see you so much. அதே மாதிரி ஜெயக்குமார் சார் நீங்க சயின்ஸ் சயின்ஸ்ல இருந்ததை விட வீட் சயின்ஸ்ல இருந்தது தான் நிறையான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இட் வாஸ் வண்டர்ஃபுல் டு see you, to work with you. சிங்காரம் சார் அகைன் இப்போ கூட எல்லா மீட்டிங்லையும் பார்க்குறேன் சார். வண்டர்ஃபுல் சார். ஸோ எவ்ரி ஒன். ஆனால் இங்கே நான் ரொம்ப முக்கியமாக மிஸ் பண்ணுறது செல்வகுமாரி மேடம், சாவித்ரி மேடம், 2 பேரையும் நான் இன்னைக்கு நிஜமாக பார்ப்பேன்னு நினச்சேன். ஸோ அவங்க 2 பேரையும் நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன். எல்லாத்தையுமே சீரியஸாக எடுத்துப்பாரு. எது சொன்னாலும் சீரியஸாக அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரலைஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் லெபார்டரின்னு ஒன்று தூக்கி அவர் கையில் கொடுத்தேன். வண்டர்ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டாரு. ஹீ நீட்ஸ் டெஃபினட் அப்ரிஷியேஷன். டெஃபினெட்லி குட், வெரி குட் பாலு. அண்ட் any assignment you give it to him, he will be the first person to accomplish that one, and really good and very good. And அதே மாதிரி முன்னாடி மேல இருக்கிற 3 பேரும் செல்வி எல்லாருமே, மீனா, தியாகேஸ்வரி, இங்க இல்லாட்டாலும் அங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற எல்லா சயின்டிஸ்ட் working in Tamil Nadu Agricultural University, they are contributing a lot. You know, it's a great opportunity for the children sitting at the back to learn from all the seniors. இவங்க எல்லாருமே வந்து உங்க சாயில் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இப்போ எப்படி 1000 கால் மண்டபம் இருக்கு, நீங்க நிறைய கோயில பாத்தீங்கன்னா 1000 கால் மண்டபம் இருக்கும். அது மாதிரி இவங்க எல்லாம் ஒவ்வொரு தூணா சாயில் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை தாங்கி பிடிச்சவங்க. 1906 when the university means when the Agriculture College and Research Institute came to TNAU, அந்த டைம்லயே ஸ்டார்ட் பண்ண ஓல்டஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட். அதுல 3 டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இந்த சாயில் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். டெஃபினெட்லி முருகப்பன் சார் சொன்ன எல்லா பிரச்சனைகளும் எங்களுக்கு தெரியும். we are actually not having enough staff strength. we are actually fighting for the staff strength. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் வந்த டே 1ல இருந்து என்னோட அஜெண்டால டாப் ப்ரையாரிட்டில இருந்தது ரெக்ரூட்மெண்ட். we were trying first 1 yearல வந்து ரொம்ப போராடணும், மோதி பார்த்துட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறமேட்டு there was a big task given to us. முதல்ல உங்க யூனிவர்சிட்டியில எத்தனை பேர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கேடர் ஸ்ட்ரென்த் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு எங்களுக்கு போடுங்க, எவ்வளவு பேர் இருக்கீங்கன்னு போடுங்கன்னு சொல்லி ஒரு biggest task was given. So far the cadre strength was not fixed properly and GO was not obtained. அதான் பெரிய இஷ்யூவா இருந்தது எனக்கு. அதுக்கப்புறமேட்டு we had at least 30 meetings with the finance people. அதுல 2 மீட்டிங் வந்து நானே 5 hours 6 hours 1-to-1 உட்கார்ந்து additional finance secretary கிட்ட I had to justify for each and every position. So that was the case. ஒரு மாதிரி எல்லாம் பண்ணி நம்மளோட claim வந்து 1700 and odd இருந்தது. இப்ப கடைசில 1407 க்கு வந்து they have come and they have approved the strength. அப்புறம் அதுல போகும்போது அகைன் இன்னொரு பெரிய பிரச்சனை எனக்கு வந்துச்சு. என்னன்னா அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி ஸ்டாஃப் எல்லாம் இங்க கொண்டு வரணும் அப்படின்னு. அப்ப எனக்கு தெரியும் என்னோட ஹிஸ்டரியில வந்து இவங்க விட்டுட்டாங்க, கேட்டு திறந்து விட்டுட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு. பட் அப்படி இல்லை. என்னன்னா கவர்மெண்ட் வந்து gave me a proper justification. அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி also has become the government institution. அதனால அங்க வந்து எக்ஸஸ் ஸ்டாஃபுக்கு சும்மா வச்சு சம்பளம் கொடுக்க முடியாது. உங்களுக்கு ஸ்டாஃப் கிரைசிஸ் இருக்கு, நீங்க இதை எடுத்தாதான் நாங்க அதை கொடுப்போம்னு ஒரு நெகோசியேஷனுக்கு வந்தாங்க. ஸோ ஐ ஹேட் டு அக்செப்ட் அண்ட் பட் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி வித் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி பீப்புள். அவங்க வந்து இங்க வந்துட்டோங்கிறதுக்காக அவங்க ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்றாங்க. டீச்சிங்ல they are doing exceedingly well. நம்ம என்ன அசைன்மெண்ட் கொடுத்தாலும் நல்லா பண்றாங்க. ஸோ வந்து ஐ எம் நாட் கிரியேட்டிங் எனி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி ஸ்டாஃப் அண்ட் ஆல்சோ தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சரல் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டாஃப். ஒன்ஸ் they have come and we have to adapt them. அதுதான் நம்மளுக்குள்ள பெரிய மனசா இருக்கணும். அந்த மாதிரி நாங்க எடுத்து எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ தட் இஸ் கோயிங் இன் ஒன் வே. இப்போ அது எல்லாம் போக அரௌண்ட் 400 வந்து நம்மளுக்கு வேகன்சி இருக்குது. அந்த 400 வேகன்சி தட் மீன்ஸ் we are working with closely 50% ஸ்டாஃப் ஸ்ட்ரென்த் வச்சு தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால அந்த வேகன்சி வந்து நாங்கள் அப்ரூவல் வாங்குறதுக்கு we are trying to put our fullest effort. Hope it will be done in near future. அதில் நம்ம சக்சீட் ஆனோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக there will be a big breakthrough. நானும் வந்து எல்லா இடத்துலையும் I am trying to push that there should be a new young blood
coming into the system, then only there will be innovations happening அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ யார் யாருக்கெல்லாம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கோ, லைக் முருகேஷ் பூபதி சார், கவர்மெண்ட்ல யார் யாருக்கெல்லாம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கோ என் கூட சேர்ந்து துணைக்கரம் கொடுங்க சார், நம்ம எதையாவது பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி இட்ஸ் ஒன்லி கூட்டு முயற்சி தான். நான் எதையுமே வந்து நான் தனியாக பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் எனி கிரெடிட், பட் தேர் இஸ் லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் வி கேன் டூ இட் டுகெதர் வாட் எவர் த பொசிஷன் யூ ஆர் இன். ஸோ இது வந்து இது சார் சொன்ன மாதிரி யூனிவர்சிட்டியில் நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் மேலே கொண்டு போயிட்டுருக்கோம். உங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இந்த வாட்டி கூட ஐம் புட்டிங் இட் ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் தி அக்ரி பட்ஜெட். சார் உங்களோட அந்த டெசிஃபர் வித் உங்களோட எஸ்டி சாயில் டெஸ்ட் பேஸ்டு கிராப் ரெஸ்பான்ஸ் ஸ்டடீஸ், அது எஸ்டிசிஆர், அதை வந்து அதில் பட்ஜெட்டில் ஒரு பார்ட்டாக கொண்டு வரக்கு ப்ரொபோசல் கொடுக்குறோம் சார். ஸோ தட் வி கேன் சேவ் த நியூட்ரியன்ஸ். அதே மாதிரி நிறைய இன்னோவேஷன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. Balu period, there were 3 water soluble fertilizer units, one in Coimbatore, one in Madurai, one in Tirunelveli, Kilikulam campus, 3 water soluble fertilizer units. It was started before, but they couldn't make it as a kind of a successful program. But they வந்துட்டு உட்டாப்படியா புடிச்சு அட்லீஸ்ட் ஒரு 100 கால் பண்ணிருப்பீங்களா பாலு அவங்கள இது பண்றதுக்கு. So at least finally they were able to make it successful and the unit is successfully running. இப்போ நம்மளோட biggest challenge என்னன்னா, like we have got fertilizer recommendations. Those fertilizer recommendations are becoming absolute. The reason is இப்போ fertilizer use efficiency பார்த்தீங்கன்னா 40 to 45%. But in the இப்போ உள்ள the new technologies, AI based technologies, artificial intelligence வச்சு நம்ம irrigation கொடுக்குறோம். At the same time fertigation, இப்போ பசிச்சா இப்போ சாப்பிடுற மாதிரி daily basisல கூட fertigation schedule பண்ண முடியும். Because when the plant is too young, it doesn't require much nutrients, but it is in the grand growth phase it requires more nutrients. At one particular point of time we can start giving nutrients. So these things are happening. So now we are just rescheduling all the fertilizer and like recommendation வந்து நம்ம reschedule பண்ண வேண்டிய biggest challenge soil scientistக்கும் agronomistக்கும் இருக்குது. அதே சமயம் they have to join hands with the crop physiologist as well. இன்னொரு important விஷயம், நீங்க எல்லா இதுக்குமே வந்து micronutrients, different micronutrients for all the crops தனித்தனியா கொண்டு வந்திருக்கீங்க. அதுல வந்து predecessors ஓட work நிறைய இருக்கு. ஸோ அவங்களுடைய ஒர்க்கை தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி கொண்டு வந்துட்டு இருக்கீங்க. ஐம் ரியலி ஹாப்பி. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நிறைய தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியில் போயிட்டே இருக்கணும். இன் ஜென்ரல் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூனிவர்சிட்டிக்கு ஒரு ஃபேஸ் லிஃப்ட் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி ஸ்டார்டட் இட் ஃப்ரம் தட் கார்னர். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டீச்சர்ஸ் ஹாஸ்டல்லாம் நீங்கள் முதல்ல பார்த்த டீச்சர்ஸ் ஹாஸ்டலாக இருக்காது. அந்த ஏரியாவே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி எல்லாமே ஹை கிளாஸ் வந்தால் நீங்கள் கம்ஃபர்டபுளாக ஸ்டே பண்ணும். வி ஆர் செகண்ட் டு நன், அப்படி தான் நான் நினைப்பேன். நம்ம எந்த இடத்துலையும் நம்ம சோட போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் இந்த ஸ்டே பிளேசஸை கரெக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்தோம். அடுத்த மேஜர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆர்ஐ பில்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் ஐகானிக் பில்டிங் ஆஃப் கோயம்புத்தூர்னாலே போட்டிங்கன்னா ஆர்ஐ பில்டிங் தான் வரும். ஸோ அந்த பில்டிங் வந்து இட் வாஸ் நாட் ப்ராப்பர்லி டேக்கன் கேர் ஆஃப். அதில் என்னன்னா ஒவ்வொருத்தரும் விம்ஸ் அண்ட் ஃபேன்சிஸ்க்கு அது என்ன மாதிரி பில்டிங்னு தெரியாமையே மேலே வந்து உங்களுக்கு பூரா இதை போடுறது, கிரானைட்ஸ் போடுறது. ஸோ இட் கெனாட் ஹோல்டு ஸோ மச் ஆஃப் லோட் ஆன் த டாப். அது மட்டும் இல்லை, நம்ம அதில் ஆணி அடிக்கவே கூடாது. இந்த இதில் போகும்போது, இந்த ஹெரிட்டேஜ் பில்டிங் எல்லாம் போகும்போது காரை வச்சு கட்டியிருப்பாங்க, அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆணி அடிச்சா தட் இஸ் லைக் எ கேன்சர் அப்படிங்கிறாங்க. அந்த இது வந்து ஃபுல்லாக அப்படியே வீக்கன் ஆகி போயிடும். அதே மாதிரி சிமெண்ட்டே யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு அப்படின்றாங்க. அது மாதிரி நம்ம ஏசி போட்டது, பாத்ரூம் வச்சது, இதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் ஸ்பாயில் த பில்டிங் லைக் எனிதிங். கொஞ்ச நாள் அப்படியே விட்டோம்னா, கொஞ்ச நாள் இல்லை, ஒரு வித்தின் 5 years அந்த பில்டிங் கூட அப்படின்னு நோ மோர் கொலாப்ஸ் ஆகிடும். ஸோ டைம்லி நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா, நம்ம இந்த பிடபிள்யூடியில் இந்த ஹெரிட்டேஜ் பில்டிங் ப்ரொடெக்ஷனுக்காக ஒரு இது இருக்குது. ஸோ அதுக்கு ப்ராப்பராக ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுத்து லாஸ்ட் இயர் 11 crores ஃபண்டிங் வாங்கி இந்த பேக் ஹாஃப் ஆஃப் த பில்டிங் வந்து நீங்கள் வேணால் போய் ஏதாவது ஒரு டைம் இருந்தால் போய் பார்த்துட்டு வாங்க. யூ வில் செரிஷ் தட் ஒன். அவங்க வந்து அந்த மார்டர் அதெல்லாம் கொண்டு வந்து இங்கேயே அரைச்சு அந்த பூராத்தையும் செதுக்கி எடுத்து, இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குட்டி குட்டி செங்கல் வச்சுருக்காங்க, அந்த காலத்தில் கட்டின செங்கல், அதை வச்சு அவங்க டோட்டலி ரெனோவேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அங்கே என்ன முதல்ல எப்படி நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த ஆர்ஐ பில்டிங் பார்த்தோமோ, த சேம் ஆர்ஐ பில்டிங் யூ வில் பி சீயிங் இன் 2 years ஆஃப் டைம். தட் இஸ் வாட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் திங். இந்த வருஷம் பட்ஜெட்டில் நாங்கள் அதுக்கு ஒரு அகெயின் 14 crore வந்து பட்ஜெட் கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஃப்ரண்ட்டை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அந்த 14 நம்ம லக்கிலி நம்மளுக்கு, நான் ரொம்ப லக்கிங்க, அதை சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க. ஏன்னா நான் வந்து 3 மாசத்துல அதுக்கு முன்னால் 5 வருஷம் கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கு கொடுக்குற சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் விருது நான் தான் போய் வாங்கினேன். ஸோ ஐம் லக்கி. ஸோ அதுக்கும் ஒரு லக் இருக்கணும்ல, நம்ம போய் வாங்கிட்டு வரக்கும் ஒரு லக் இருக்கணும்ல.
அந்த மாதிரி தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு லக்கிலி ஜெயகாந்தன் வந்து பிடபிள்யூடி செக்ரட்டரியாக வந்துட்டார். அவர்கிட்ட ஒரு மெசேஜ் தான் போட்டேன், எனக்கு வந்து அவர் மந்த் பிஹெச்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். ஸோ அவங்க என்னன்னா தே பிகம் கமிட்டட். ஸோ இந்த கமிட்மெண்ட்டை கொண்டு வரதுக்காகவே இந்த ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் கொடுத்தோம். ஒன்ஸ் நீங்கள் யூ ஆர் ப்ரொவைடட் வித் ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் அன்டில் யுவர் டிகிரி இஸ் கிவன், தென் தே ஆர் வெரி ஹாப்பி, தே ஆர் கமிட்டட்லி ஒர்க்கிங். நான் ஜாயின் பண்ணும்போது ஆனுவல் இஃப் நாட் பயனியல் ஆகுது உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் டைம் ஃபியூச்சர் டைம்ஸில் பார்க்கறதுக்கான சான்ஸ் எனக்கு இருந்தால் இதில் ஒரு நம்பர் கூட குறையாம எல்லாரும் இங்கே வரணும், அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்த்தை வந்து ஆண்டவன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிட்டு டெஃபினெட்லி இட்ஸ் அ வண்டர்ஃபுல் டே ஃபார் மீ டு see all of you, to speak with all of you. Thank you so much for the great opportunity created. With that, Agricultural University, to honor the senior members of Soil Science family for their yeoman service with a shot. Madam, ready to sir, sir, ready. Sir, ready for sir. Firstly, he was reluctant to come here. அவர் கொடுத்துருக்க மொமெண்டெல்லாம் திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சரியமா இருக்கு. கூடிய மொமெண்டம் செலக்ட் பண்ணுறது. ஆர்டர் இட் இன் கும்பகோணம், brought it here. Sir, ready for sir. Whenever Balasubramanian came to Tamil Nadu when he was in Erie, he brought something very substantial to Tamil Nadu. He contributed the breakfast. Honored us by his presence here. I still remember when Dr. Nadu took to IPS. Myself and looking. Sir, ready for sir. Okay. And I think the afternoon we will screen it here. Sir, ready for She is head of the Department of Aliyah and Coconut. Sir, your voice of DNA. Voice of TNAU. She is voice of TNAU. Madam, ready. Thank you, the Vice Chancellor. அது சாயில் சயின்டிஸ்ட் எப்பவுமே நல்லா தான் வரும். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்கீங்க சார். இந்த நிகழ்ச்சியானது இவ்வளவு சிறப்பாக எந்த விதமான சந்தேகமும் இருக்காது. அவருக்கும் அவரை சார்ந்த அனைத்து ஆர்கனைசர்களுக்கும் முதலில் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் இந்த விழாவின் சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் நமது வைஸ் சான்சலர் அவர்கள் எனக்கு தெரிந்து தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி வரலாற்றிலேயே இவ்வளவு ஒரு ஆக்டிவான ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கான ஒரு எந்தூசியாஸ்டான இதுவரை பெற்றதில்லை என்றுதான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா நான் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது சரி, இப்போ வேறு வெளியில் இருக்கும்போது சரி, இவ்வளோ ஒரு சிறப்பாக ஒரு அனைவரிடமும் நல்ல பேர் எடுத்து அனைவரிடமும் ஒரு நல்ல முறையில் பழகி பல்வேறு திட்டங்களை நமது வேளாண் பல்கலைக்கழகத்துக்காக கொண்டு வந்திருக்கிறார் என்றால் அவரது கடின உழைப்பு முயற்சி என்று தான் நான் சொல்லுவேன். அவருக்கு இந்த மாதிரி அமைவதற்கான காரணம் அவர் வந்துட்டு எந்த நிலையிலும் எந்த இடத்திலும் அவர் வந்துட்டு நம்ம வைஸ் சான்சலர் நம்ம இவ்வளோ ஒரு பெரிய போஸ்ட்ல இருக்கிறோம் அப்படின்றத அவர் நினைச்சே பார்க்கவில்லை. எப்போவுமே ஷீ இஸ் ஆல்வேஸ் அ டவுன் டு எர்த் பர்சனாலிட்டி அண்ட் வி ஆர் வெரி ஹாப்பி அண்ட் வி ஆர் வெரி கிஃப்டட் டு ஹேவ் யூ அஸ் வைஸ் சான்சலர் ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டி and we are happy on that man. As a soil scientist, we are all having lot of responsibilities and commitments, be it the soil productivity or soil pollution or soil conservation or assessing the crop requirement and fertilizer management. Everything is being done by soil scientists, and this community which is very much helpful for the farmers of Tamil Nadu and India is very grateful to be a part of this community. Somehow I left this community 25 years back.
and I always remember and cherishes the way I was brought up in my life. I always remember my college days. தமிழ்ல சொல்லுவாங்க, மரத்தின் பழங்களும் மரத்தின் பூக்களும் இலைகளும் தான் அனைவராலும் கொண்டாடப்படும், ஆனால் வேர்களை யாரும் ஞாபகப்படுத்துவதில்லை என்று சொல்வார்கள். எனக்கு நாங்கள்லாம் வந்துட்டு மரத்தின் இலைகள் பூக்கள் பழங்கள் தான். எங்களுக்கு வேர்கள் எல்லாருமே இங்கே தான் உட்காந்துருக்கீங்க. நீங்கள் எல்லாம் இல்லாமல் நாங்கள்லாம் வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் வந்துருக்கு. இங்கே சாயில் சயின்ஸில் நான் இங்கே டிஎன்ஏயில் யூஜி இங்கே தான் படித்தேன், பிஜி இங்கே தான் படித்தேன். சாயில் சயின்ஸில் எனக்கு வந்துட்டு ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் சாவித்ரி மேடம் தான் எனக்கு வந்துட்டு கைடாக இருந்தாங்க. அவங்க வந்துட்டு எனக்கு ஒரு அம்மா மாதிரி தான். அவங்க வந்துட்டு அவ்வளோ தூரம் கேர் பண்ணுவாங்க, அவ்வளோ தூரம் கைட் பண்ணுவாங்க. என்னையும் என்னோட சிஸ்டர்லாம் 2-3 தடவை வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் she used to give food also. She was such a very noble personality and she is a very straightforward personality. She calls spade as a spade. There is no question of manipulating or changing anything. So அந்த அளவுக்கு அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாகவும் இருப்பாங்க. I learned many qualities from all the professors who taught us. ரெண்டாவது எனக்கு கோச்சர்மனாக இருந்தது டாக்டர் ராஜராஜன் சார். ராஜராஜன் சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அவரோட சின்சியாரிட்டி அண்ட் டெடிகேஷன். எங்களுக்கு வந்துட்டு 3 hours ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் நடக்குதுன்னா அவர் 6 hours அந்த ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் அவரே பண்ணி பார்த்துட்டு தான் தென் he will call us for the he will conduct the exam. அதே மாதிரி அவரோட நோட்ஸ் குவாலிட்டி, அவரோட அப்டேஷன் எனக்கு அப்போவே ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்கும். He tells always the latest technologies and latest things, and he was really an impressive teacher which I had in my life. I always cherish his active and commitment to the work that he taught us. அதே மாதிரி டாக்டர் முருகப்பன் சாரை பற்றி சொல்கிறது ஒரு சின்ன எபிசோட் இருக்குது சார். சொல்லலாமா சார்? நான் வந்துட்டு அப்போது செகண்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கேன். சாயில் ஃபெர்டிலிட்டி சார் எடுத்தார். அப்போ வந்துட்டு ஜென்ரலாகவே வந்துட்டு சாயில் சயின்ஸில் வந்துட்டு 100 on 100 போடவே மாட்டாங்க. தே வில் ரெடியூஸ் அட்லீஸ்ட் 1 mark ஆர் ஆஃப் மார்க். இப்போ எப்படின்னு தெரியல. ஸோ அப்போ வந்து போடவே மாட்டாங்க. முருகப்பன் சார் வந்துட்டு எனக்கு கிளாஸ் டீச்சரு. மிட் டேர்மில் 30 on 30, ஃபைனலில் 30 on 30, ப்ராக்டிக்கலில் 40 on 40. ஒரு மார்க், அரை மார்க் கூட கம்மி பண்ணல. ஹி கேவ் ஃபுல் மார்க்ஸ் டு மீ. அப்புறம் இந்த பஸ் அப்போ ராணி பெருமாள் நான் வந்து வச்சு I did not give, you got it. அப்போ அவங்க வந்துட்டு இந்த பேப்பர் எடுத்துட்டு சார் வர சொல்கிறாங்க. எப்படி நீங்கள் தண்டனா நண்பர் போடுவீங்க? முருகப்பன் சார், சார் மேடம் இது என்னோட நோட்ஸ், இது அவன் எழுதின பேப்பர், இதில் எங்கே ரெடியூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் சொல்லுங்கள், நான் ரெடியூஸ் பண்ணுறேன்னு. அதுக்கப்புறம் மேடத்தால் பேச முடியாது. தென் திஸ் மேட்டர் வெண்ட் அப் டு வைஸ் சான்சலர். அங்கேயும் போய் முருகப்பன் சார் எனக்கு இதெல்லாம் தெரியாது, பின்னாடியே கேட்டுருந்தோம். ஸோ தென் ஃபைனலி இட் வாஸ் அலவுட் தட் ஐ வாஸ் கிவன் 100 on 100 on one subject. And that shows முருகப்பன் சாரோட கன்விக்ஷன். நான் இது பண்ணது நான் கரெக்டுனா ஹீ ஸ்டாண்ட் பை. மற்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சரி நான் இங்கே ஒரு 1/2 mark கம்மி பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்திருப்பாங்க. That was the only subject in which I got 100 on 100. Thanks to Murugan sir. I always stay to my memorize பண்றாருன்னா அது he told some techniques also. இப்படி எல்லாம் பண்ணா நம்ம memorize பண்ணிக்கலாம்னு. We tried, but அவரோட லெவலுக்கு எங்களால் பண்ண முடியல. He was such an inspiration to us. அப்புறம் டாக்டர் முருகேஷ் பூபதி சார் நாங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது he got a very powerful position, and after going to powerful position, many of the people they try to keep themselves aloof and they want to have their own personal enjoyment. But முருகேஷ் பூபதி சார் அப்படி கிடையாது. நம்ம காலேஜுக்கு என்ன பண்ணலாம், நம்ம பசங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம், நம்ம யூனிவர்சிட்டிக்கு என்ன பண்ணலாம், இவங்களுக்கு எப்படி ஜாப் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு டெடிகேஷனோட he always அந்த டிபார்ட்மெண்ட் தான் அவர் ஸ்பெஷல் ஃப்ரீயாக இருக்காரு. he always keep helping us, and that is another important lesson I always learned. இப்போ கூட நான் என்னோட ஊரில் என்னோட ஸ்கூலுக்குலாம் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னா he is one of the inspiration. Even though you go to high level, you don't forget the roots. அதுக்கு வந்துட்டு முருகேஷ் பூபதி சார் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு. அப்புறம் அதே மாதிரி டாக்டர் நடராஜன் சார் வந்துட்டு அவர் ரிமோட் சென்சிங் லேப்ல இருந்தார். அவரோட லேப் வந்து ஒரு கோட்டை மாதிரி வச்சிருக்காரு, யாருமே உள்ள போக முடியாது, வந்தாலே பயமா இருக்கும், அந்த அளவுக்கு இருந்தார். எங்ககிட்டே அப்படிதான் இருந்தார். அப்புறம் வந்துட்டு வி வெண்ட் ஃபார் இந்த கல்பாக்கம் டூர் போயிருந்தோம். கல்பாக்கம் டூர் போயிட்டு அப்போ தான் வந்துட்டு அவர் ஃபஸ்ட் டைம் ராஜராஜன் சாரும் அவர் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் டைம் என்னோட கொஞ்சம் க்ளோஸாக மிங்கில் ஆரம்பித்தாங்க. தென் ஹி வெண்ட் அப் டு தி எக்ஸ்டென்ட் தட் ஹி ஸ்டார்டட் பிளேயிங் கார்ட்ஸ் வித் அஸ். பிளேயிங் கார்ட்ஸ்னால் அங்கே டூரில் இருக்கும்போது இல்லை, வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து எல்லாம் சனிஞர்லாம் கூட்டிகிட்டு போய் வாங்கப்பா எல்லாரும் சொல்லிட்டு விளையாடு. அப்போ தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஹி சச் ஒரு சைல்டிஷ் ஒரு ஹார்ட்டோட பர்சன் சொல்லிட்டு. And I was very great that he rose up to the level of Vice Chancellor and he retired, and very glad to see you sir. அதே மாதிரி எனக்கு டாக்டர் சிங்காரம் சார், டாக்டர் மகிமை ராஜா சார்,
டாக்டர் செல்லமுத்து சார் எல்லாருமே வந்துட்டு பல வகையில் எனக்கு வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களோட கைடன்ஸ், அவங்களோட மோட்டிவேஷன்ஸ் எல்லாம் தான் எங்களுக்கு வந்துட்டு இட் வாஸ் ஆல் த ஃபவுண்டிங் பாத் ஃபார் அஸ் டு பிகம் இன் திஸ் கிரேட் ஹைட்ஸ். அதே மாதிரி எனக்கு கிடைச்ச சீனியர்ஸ், என்னோட கொலீக்ஸு, டாக்டர் சித்தேஸ்வரி அக்கா, அவங்கெல்லாம் அக்காங்க கூட எனக்கு எந்த கஷ்டம்னாலும் அவங்கள்ட்ட போய் சொல்லுவேன். அவங்களுக்கு எங்களுக்கு ஒரே சேர்மன் தான். அதே மாதிரி டாக்டர் கௌரி சங்கர், என்னோட பக்கத்து ரூம்மேட்டு டாக்டர் பாஸ்கரன், இவங்கெல்லாம் நான் ஐஆர்எஃப் இருந்தப்போ எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அவங்களோட சப்போர்ட். அதே மாதிரி இங்கே ஸ்டேஜில் உட்காந்து தியாகி சொல்லுவாங்க, அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற பூங்கோதை, எல்லாருமே வந்துட்டு இவர் ஒர்க்கிங் எஸ் அ டீம். பிசி மேடம் சொன்ன மாதிரி அன்னையிலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் சாயில் சயின்ஸில் மாறாத ஒன்று என்ன பார்க்குறேன்னா, இப்போ கூட லேடிஸ் தான் டாமினேட் பண்ணுறீங்க. ஸ்டேஜில் கூட பாருங்க, நாங்கள் 2 பேர் தான் ஜென்ஸு, 6 பேர் லேடிஸ் உட்காந்துருக்காங்க. பட் வி ஆல்வேஸ் ஹேப்பி டு சீ தட். ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டமில் எப்போ கேர்ள்ஸ் விமன் எம்பவர் ஆகிறாங்களோ அந்த சிஸ்டம் தான் பெஸ்ட் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க. அதனால சாயில் சயின்ஸை பொறுத்தளவுக்கு எல்லாமே வந்துட்டு சிறப்பான ஆசிரியர்களாலும் சிறப்பான மக்களாலும் நல்லபடியாக நடத்தி சென்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த இனிய நிகழ்ச்சிக்கு என்னையும் அழைத்து எனக்கு சிறப்பான இந்த ஒரு வாய்ப்பினை அளித்த அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நீங்கள் எப்போது சென்னை வந்தாலும் என்னை வந்து பார்க்கலாம். எந்த உதவியும் என்றாலும் என்னிடம் கேட்கலாம். என்னுடைய அலுவலகம் சென்னையில் போர்ட்கிளப் ரோடு, நம்ம ராஜா அண்ணாமலை இருக்குது. ஸோ உங்களை எல்லாம் சென்னை வரும்போது நீங்கள் எல்லாம் கண்டிப்பாக எங்கள் அலுவலகத்துக்கு வர வேண்டும். அதே போல் நான் கோவைக்கு எப்போ வந்தாலும் உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறேன். இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சியினை ஏற்பாடு செய்த அனைத்து ஆர்கனைசர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியினை மீண்டும் ஒரு முறை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you very much.